Welcome to Building Blocks for Kindergarten with Santa Monica Public Library. Today we're going to make a book character puppet. Why are we making a puppet? Because using puppets to tell stories helps children develop language skills. Bienvenidos a Construyendo los Cimientos para el Kinder con la Biblioteca Pública de Santa Mónica. Hoy vamos a hacer un títere de un personaje de un libro. ¿Por qué estamos haciendo un títere? Porque el uso de títeres para contar historias ayuda a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas. First, read the book Go Away Big Green Monster by Ed Emberly. Use the illustrations to draw a big green monster. Cut out the pieces glued to a paper plate, add a popsicle stick, and voila! Ask your child to retell the story using their puppet. Primero, lea el libro Go Away Big Green Monster por Ed Emberly. Use las ilustraciones para dibujar un horrible monstruo verde. Recorte las piezas, péguelas a un plato de papel, añada un palito de paleta y ¡voilá! Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia usando su títere. For a monster puppet, you'll need the following materials. Para el títere del monstruo necesitará los siguientes materiales: paper plate, plato de papel, construction and tissue paper, papel de construcción y papel de China, markers, marcadores, scissors, tijeras, glue stick, barra de pegamento, popsicle stick, palito de paleta.
Need more resources? Watch the PBS Parents video Put on a Puppet Show to learn how to make a puppet theater and retell stories. ¿Necesita más recursos? Vea el video de PBS Parents Put on a Puppet Show para aprender cómo hacer un teatro de títeres y volver a contar cuentos. Today's tip was about language development. Building Blocks are short bilingual English-Spanish video segments that focus on targeted kindergarten readiness skills through reading and interactive activities. El consejo de hoy fue sobre el desarrollo del lenguaje. Los cimientos son breves segmentos de videos bilingües en inglés y español que se enfocan en habilidades específicas de preparación para el kinder a través de actividades interactivas y de lectura. Thanks for watching and see you soon. Gracias por vernos y hasta pronto.